Hi guys, welcome back. So in this session, we're going to see some very interesting questions on DC machines. Really some beautiful questions are there. If you're able to solve, if you're able to answer those questions, you're really going to enjoy, you're going to learn even some of the aspects of DC machines. Okay, so let's get started. Welcome to PiSquare Academy. So myself, Sekhar. So we are now into DC machines. So let me just go through the questions. I'm just scrolling through the questions. So these are the questions what we're going to see now. Okay. So you know the drill. You'll have to answer one by one each and every questions. I'll wait. Okay. So let's see. Let's get started with the first question. Chala interesting questions on my session low. This is the first question. I'm running the timer. Yeah. Timer is running. So you got 1 minute time. Give your answer in the chat or in the comment. Okay. Within 1 minute time. The timer is running. Yep. Just two people. What about others? 2 seconds left. Bang. Time's up. Your time's up. So let's see. So those who answered, answer is C. You guys are answering as C. Let me just check it out. Whether your answer is right or wrong. DC machine A has an armature resistance of 0.5 ohms. And another machine B has a resistance of 1.5 ohms. Okay. For the same voltage rating, the size of the machine A is. So here, మిగిలినవన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి. Only resistance of machine A and machine B. So RA is 0.5. So this is 1.5. Everything else is same. Everything else is same. Rating is same. Voltage is same. Everything else is same. Which means voltage drop అనేది ఎందులో ఎక్కువ ఉంటుంది? మషిన్ ఏనా మషిన్ బీనా? క్విక్లీ మషిన్ ఏ, బికాస్ మీరు ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటే యూ నో రైట్, గిఫ్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. లక్కీ విన్నర్కి సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గిఫ్ట్స్ విల్ బి దేర్. Less resistance means high current. Aha. Careful. Tarun is saying something very interesting. We'll have to discuss about this point. This is a false. Idi chala mandi wrong ga ardham cheskuntaru. Exactly Tarun has did that. So this is a wrong way of understanding. This is a wrong way of understanding. I'll explain. Just keep a note of Tarun's statement. Okay. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. లక్కీలీ తరుణ్ రైజ్ చేశారు కాబట్టి దీనికి డిస్కషన్ చేయదలుచుకున్నాం. సో హీఈస్ సేయింగ్, అకార్డింగ్ టు తరుణ్, యూ కెన్ సీ లెస్ రెసిస్టెన్స్ మీన్స్ హై కరెంట్. Less resistance means high current. This is wrong. This is wrong. See, you will say this always. మీరు ఒకే దాంట్లో ఉండిపోకండి సార్. I is equal to V by R. I is equal to V by R. So voltage is the same. Voltage is same. So high resistance or low resistance means high current. That is a Ohm's law. That is what Tarun is saying. నేను మిమ్మల్ని అడిగింది Ohm's law కాదు కదా. I did not ask you Ohm's law. ఇది Ohm's law చెప్తున్నారు మీరు ఎక్కడ రెసిస్టెన్స్ పెరిగినా కరెంటు తగ్గిపోద్ది, ఎక్కడ రెసిస్టెన్స్ తగ్గినా కరెంటు పెరిగిపోద్ది అంటే మూర్ఖత్వం. ఓకే. సో ఇక్కడ సేమ్ రేటింగ్ అన్నాడు అంటే సేమ్ వోల్టేజ్ రేటింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ సేమ్ అంటే ఏంటి?
IA is same. E is same. Means power rating of the machine is same. Power rating of the machine same అంటున్నాడు. IA ఫిక్స్డ్ అంటున్నాడు. ఆర్ఏ అనేది ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ ఒక్కటే, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కాదు. ఓకే, నా వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఒక్కదాని గురించి మాట్లాడండి. ఎస్, వోల్టేజ్ డ్రాప్ మీన్స్ IARA. దాట్స్ ట్రూ. వోల్టేజ్ డ్రాప్ మీన్స్ IARA. IA విల్ నాట్ ఇంక్రీజ్. ఆర్ఏ తగ్గిందని ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ పెరిగిపోదు. IA is fixed for a fixed value of IA. Try to understand, Tharun and other people. IARA will increase. IARA is less here. IARA is more here. Careful, చిన్న పాయింట్ ఇది, బట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. IARA అనేది ఏంటి? ఇక్కడ IARA is less and more. సో వోల్టేజ్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో, వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో, ఆర్ కరస్పాండింగ్ లాసెస్ యూ కెన్ సే. కరస్పాండింగ్ లాసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? 2 weeks ఎక్స్టెండ్ చేయండి. సో వీ విల్ టాక్ అబౌట్ దాట్ లేటర్. సో IARA డ్రాప్ ఈజ్ లెస్. సో I square armature copper losses are less here, they are more here. Less here and more here. ఓకే, అంటే ఏంటి? లాసెస్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే ఎక్కువ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ ఎక్కువ హీట్ని డిసిపేట్ చేయడానికి ఎక్కువ ఎయిర్ గ్యాప్ ఉండాలా? ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? ఎయిర్ గ్యాప్ మస్ట్ బి హై. ఎయిర్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉందంటే మషిన్ సైజ్ ఏమవుతుంది? మషిన్ సైజ్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో మషిన్ B ఈజ్ బిగ్గర్ సైజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైజ్. మషిన్ B is size wise bigger compared to A. So machine A is smaller than B. That's right. Answer A is correct. అర్థమవుతుంది నాకు పాయింట్ ఇక్కడ. చాలా సింపుల్ పాయింట్, బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి చూడండి. ఎంత సింపుల్ పాయింట్ నుంచి అమేజింగ్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫ్రేమ్డ్. I hope now it's clear. If anything not clear, let me know. I'm looking at your chat. Shall I go to the next question? So, interesting questions chala unnai. Okay. Let's go to the next question. Try to answer it. Size is a physical parameter. You're right. Repeat के लिए इंకొకసారి రివైండ్ చేసి చూసుకోండి. Repeat will be done. Yes, good guys, very good. Keep it up. Most of you are answering correct. Good, nice, good job. Good, Taran. Good to hear that it's clear. Okay, your time's up. Your time's up. So most of you, actually all of you answered it correct. Okay, everybody's saying B. So what losses occur in the teeth of machine armature? So you answered wrong actually. Everybody answered B. Careful here. Careful, John. Right? Trap ikkada. I thought answer is B. Look at it. So what losses occur in the teeth of machines of a machine armature? Armature యొక్క teeth లో, teeth అంటే ఏంటి?
This portion, right? This area. Do you think in this portion only eddy current losses are there? No hysteresis losses? Hysteresis loss undava? Come again. Come again. You will have hysteresis as well as eddy current because this teeth is a part of your armature core. Armature core lo oka part e kada teeth anedi. So complete armature will have iron losses. Even though it is a DC machine armature, it will have iron losses. Why, tell me? Why? Why, tell me? Why DC machine armature has iron losses? Because armature conductors will carry AC current, right? So if AC current is there, eddy and hysteresis both will come. Okay, both will come. So you will have both hysteresis and eddy current losses. Okay. No flux effect in the teeth. Why flux effect will not be there? Flux effect will be there. Or rather, there is a special effect at the teeth. Teeth దగ్గర మీకు స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. There will be a flux effect. Even from this, దీని నుంచి వచ్చింది అయినా ఆర్మేచర్ కండక్టర్ నుంచి వచ్చిన ఫ్లక్స్ అయినా ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ అ ఫ్లక్స్ అరౌండ్ దిస్. తరుణ్ అర్థమైందా? Armature conductors are carrying AC current. That flux will be around this. That flux is alternating. Clear? Clear? Tarun, I think it's clear. Now, if this is clear, I'm moving to the next question. Tell me, everyone. If it is clear, I'll move to the next one. Great. Great. Next one. Go for it. Careful, guys. తప్పు పెట్టద్దు, ఆన్సర్స్ చూడండి జాగ్రత్తగా. Careful, don't be in a trap. Don't get trapped. Do not get trapped. More you answer, more you respond, you'll get better chances of winning. Because there will be a winning wheel coming up for you. You'll have a better chances in that. Okay, your time's up. Let's see what you have answered. Most of you answered D and some of you answered C. I told you explicitly, be careful and focus on the question. Don't be in a hurry. Hurry వెళ్ళిపోతుంటే going down. Why is pole shoe in a DC machine is larger? Pole shoe is larger. You see, this is a pole core. Pole shoe is larger and such a nice amazing shape will be there. So why is this larger? Tell me why it is larger? It gives a sinusoidal flux density. Can you confirm that this will give sinusoidal flux density? No, it will not give a sinusoidal flux density. It will give which flux density then? What is the flux density shape? Tell me. Yes, I'm asking you. What is the shape of the main field flux shape or flux density shape is?
Yes, give it up. Nobody? How strange is that? That's too strange. What you guys are doing here? What's the shape? It's a trapezoid. Yes, it's trapezoidal, Tarun. You're amazing. At least one person has answered. That's good. Trapezoidal. Not square wave, dear. It's a trapezoid. Yes, Madhavi, you're right. Trapezoidal. So now, it's not a sinusoid. So this is wrong. So it provides a support for the field winding. Yes, I gave you with a beautiful animation in the PiSquare courses, DC machine courses. You can check the free videos. Download the app and try to check the free videos. Free videos. You will see some amazing animated content. So there, if pole winding, field winding is there over here, this pole shoe will support to not to fall this. ఇది పడిపోతుంది కదా కింద. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పోల్ షూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దీనికి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు పడిపోకుండా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ రైట్. సో ఆన్సర్ బి అని పెట్టేయకండి. కింద బి అండ్ సి కూడా ఉంది కాబట్టి సిని కూడా చెక్ చేయాలా. ఇట్ సపోర్ట్స్ ఫీల్డ్ వైండింగ్, కరెక్ట్. ఇట్ హెల్ప్స్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ఫ్లక్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ గ్యాప్. ఎస్, ఫ్లక్స్ని డైరెక్ట్గా కాకుండా స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. స్ప్రెడింగ్ ద ఫ్లక్స్. Right. So answer is D. Answer is DD. Next question podama. Chalo. Next question. Next question on the screen. సి అవుతుంది కదా చిన్న, సి అవుతుంది. బి అండ్ సి అవుతుంది కదా. ఆప్షన్ డి ఏంటి? బోత్ బి అండ్ సి. అది కరెక్ట్ కదా. ఏంద్రా భాయ్, ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కూడా తరుణ్ సమజ్ అవుతుందా? You asked about only large size. So what? లార్జ్ సైజ్ మెషిన్లో ఫీల్డ్ని సపోర్ట్ చేయదా అండి? బి ఆప్షన్ లార్జ్ సైజ్ మెషిన్లో రాదా? లార్జ్ సైజ్ మెషిన్ కూడా కాదు జనరల్గా మీరు అన్నది అనుకుంటే కనుక ఇట్ హ్యాపెన్ దేర్ ఆల్సో. ఐ థింక్ యూ డింట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. జస్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ రీడ్ Tarun, you will understand. Wow, we got some good responses, but mixed responses we got. Some people are saying B, A, D, mixed answers. I don't know why. Okay, but good responses, huh? This is for you for nicely responding to the question. Now let's see what is right. Why armature of DC machine is made up of silicon steel stampings? Here careful. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే why machine is made up of silicon steel stampings. Don't just look at silicon steel. Silicon steel stampings. What does it mean? Silicon steel laminations. ఏంటి? Laminations. So he's trying to ask why we are using laminations. That's what you have to understand. If it is asked to find out why we are using silicon steel, that purpose is also used to reduce the eddy current. I am adding silicon. మన మెటీరియల్ సైన్స్లో డిస్క్రైబ్ చేసినట్టుగా మెటీరియల్ సైన్స్లో డిస్కస్ చేసాం. adding some silicon to the steel will reduce the electrical properties of the steel. Okay. So that reduction in electrical properties will reduce the eddy currents. And again you are laminating it further. That will further reduce the eddy current losses. So overall silicon steel laminations will reduce the eddy current losses. Okay. Not the hysteresis.
Eddy current losses. Answer B, most of you did right, most of you did wrong as well. Saujanya, sorry dear, to reduce hysteresis, no. Okay. To reduce hysteresis losses, you should find a material whose hysteresis coefficient is low, or BH curve, the area under the BH curve is low. Okay, not the laminations one. Why pole size is greater than pole body? Oh, it's a pole size? It's a pole shoe size. Then yeah, it's a pole shoe. Why the pole shoe is larger than pole? I think Tarun has misunderstood the question maybe. Yes, stampings and this, they are same. Now I'm moving to the next question. Guys, bang. Let's easy one. Though it's a mathematical number, but easy one. If you put your effort, a little bit of effort, you can make it. Come on, you can do it. Simple one. You can eliminate two options. Very easily, very comfortably, you can eliminate two options. Only one answer. సో మీరు ఎక్కువ రెస్పాండ్ అయితే వీల్లో ఛాన్స్ ఉంటుంది మీకు. ఓకే, you'll get a chance to win the wheel. ఓకే, ఒకసారి వీల్ చూద్దాం ఒకసారి. బిఫోర్ ఐ టేక్ యూ టు ద ఆన్సర్, లెట్ మీ టేక్ యూ టు ద వీల్. విన్నింగ్ వీల్. రెడీనా? ఓకే, సో ఒకసారి విన్నింగ్ వీల్కి తీసుకెళ్లే ముందు, బికాజ్ మీరు అందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద చాట్. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ ఐ వాంట్ యూ టు టైప్ ఇన్ ద చాట్లో టైప్ చేయండి, జస్ట్ PiSquare అని టైప్ చేయండి చాట్. జస్ట్ PiSquare, సో దట్ యూ విల్ గెట్ అ ఛాన్స్ అట్లీస్ట్ టు విన్. PiSquare అని చెప్పి చాట్లో టైప్ చేయండి కంటిన్యూస్గా, so that you will get a chance to win, because the responses are too slow. Yes, not PiSquare, it's PiSquare. This guy is amazing. Vikramaditya. PiSquare. Okay, interesting. So better you respond, you'll get better chances to stay in the winning wheel. Wow, Tharun has answered me in the meantime. Tharun has answered in the meantime. I'll explain that, Tharun. I'll explain that. Good. I think this is not enough. The responses are not enough. Our AI is not going to, AI artificial intelligence mimmalni select kuda cheyadu enta slow ga respond aithe. Our AI is not going to respond. It's not going to pick your name. High responses, high chances of getting the name in the list. Faster. Okay, let's see ఎంతమంది ఆ వీల్లో ఛాన్స్ ఎంతమందికి ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. Let me just take you to the wheel. Oh no. Out of all of these people, only 5 members కి మాత్రమే ఛాన్స్ దొరికింది. Yeah, 1 2 3 4 5 people only got the chance to stay in the wheel. Okay, let me just show you the wheel. Yeah, wheel ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి. Just 5 people are there. Means only 5 people are actively responding in the chat. Simple. I'm not spinning the wheel now. Okay, this is not the winner time. Okay, or dummy winner shall we announce? Anyways, we will talk about this winner later. This is not the winner time. Okay,
ఈసారి నెక్స్ట్ మీరు ఇంకా బాగా రెస్పాండ్ అయితే you'll get a chance to stay in the wheel and you'll get some exciting coupons. Okay, let's get to this question. A 6-pole lap wound DC, not DE armature, DC armature with 720 armature conductors draws 50 ampere from the mains. Its armature reaction per pole, armature reaction effect. మీరు ఇప్పుడు దాకా ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటే డీమాగ్నటైజేషన్, క్రాస్ మ్యాగ్నటైజేషన్ ఇవన్నీ చూస్తున్నారు. బట్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆంపియర్ టర్న్స్, వాట్స్ ద షేప్ ఆఫ్ ఇట్. We have an amazing video, one of the most popular videos of PiSquare, which is armature reaction. మీరు ఒకసారి armature reaction PiSquare అని కొట్టండి, మీకు ఒక ఫస్ట్ వీడియో వస్తుంది, చూడండి. జస్ట్ వాచ్ దట్, యూ విల్ గెట్ అ కంప్లీట్ ఐడియా అబౌట్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్, కంప్లీట్ ఐడియా, యానిమేషన్ విత్ యానిమేషన్స్. ఓకే, సో నౌ ఈ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ యొక్క షేప్ ఏమిటి, ఆర్మేచర్ ఎంఎంఎఫ్ యొక్క షేప్ ఏమిటి? ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రయాంగులర్ షేప్, నాట్ అ సైనసాయిడల్ షేప్. సో ట్రయాంగులర్ షేప్. సో దిస్ టూ ఆర్ రాంగ్. Now what is that MMF? How much is that MMF? Ampere turns. MMF is how much? MMF, ampere turns, means the name itself says ampere turns. Turns into current flowing through the conductor per pole. Ampere turns per pole is how much? That's what he's asking. N means what? Not the speed. N means number of turns. So this N is equal to number of conductors by 2. Suppose 100 conductors ante 50 turns unnattu. Okay, 50 turns unnattu. So N is equal to Z by 2. Tell me, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఇది. ఆర్మేచర్ కరెంట్ 50 amperes అయితే వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద కండక్టర్? హౌ మచ్? చెప్పుర్రే, ఫాస్ట్గా చెప్పుర్రు, సమయం లేదు మిత్రమా, జల్దీ చెప్పుర్రి. Yeah. What's the current flowing? Yes, very good. Rajvamshi, you're right. Anvesh, you're right. Tarun, you're right. Current flowing in the conductor ante careful ga chudandi ikkada manaki 6-pole lap wound ante enti 6 parallel paths you have. 6 parallel paths you have. All these 6 parallel paths are collectively carrying 50 ampere. So each parallel path is carrying 50 by 6 ampere. So each conductor is carrying 50 by 6 ampere. So current flowing through the conductor is 50 by 6. So the answer is, careful, Z is how much? 720 by 2, which is 360. Let me just write 360 directly. 360 is number of turns into 50 by 6. 6 here 60 times by per pole. Don't forget to add this. Per pole means number of poles are 6. This is 6. Because it is asked armature reaction per pole. The effect you have to find it per pole. So this is 10 over here. So 50 into 5, 500 ampere turns. Peak value. That's not average value or RMS value or anything. That's a peak value. Okay. Yes, Mukherjee. I think we got a point here. Can you plan interactive sessions with industry experts regarding jobs? Definitely, Mukherjee, we shall do that. Definitely, we'll do that. Nothing to worry. Okay. Stay tuned. You got a lot of initiatives coming up. Recently, we are having discussions with MathWorks.
people with math works, people with robotic laboratories where automations are happening, we are having conversations with them. Shortly, you are going to hear some amazing news regarding these job opportunities with MathWorks and these robotic companies. Yeah, you'll get that. Stay tuned. Okay. Armature field? No, not armature field. Anyways, next question. I hope you got it. I hope you got it. I'm just moving to the next Q question. To captivate all these initiatives, you just have to stay tuned to this channel, then you'll get everything. Very shortly, you'll get a sessions with those. You'll hear the good news. Yeah, by the way, how many of you are interested? How many of you are interested? What do you want? You want MathWorks? I mean MATLAB. It's from MATLAB company people itself. You want have an interaction with MathWorks, which is a MATLAB company, or you want industrial automation? What do you want? These option. Yeah, industry or math. Tell me that. Industrial automation. You want a session on this or this? Which one? Choice is yours. Accordingly, we'll prioritize our things. Or you don't want anything. No, sir, I don't want this also, this also. Only PYQ sessions are enough for us. What is your take? Wow, SMD is saying answer A. Shiva Ramakrishna is saying D. A, easy maintenance. Yes, open slots are used in DC machines. Open slots always is to easily can place the armature winding. Okay, very easily you can place and very easily you can remove it or whatever you want to do it. It's going to be very easy. Okay, now the question is, sir, if you are using, careful, if we are using open slots means you will have a slot something like this. So you are placing armature conductors in this, like this. Of course, they are even packed. There is a chance that these conductors may come out because you have a very small air gap. If this conductor comes out a little bit, that's going to damage the entire machine. If it is a closed slot, then you will not have this problem. Conductor coming out problem will not be there. Then, how to overcome this problem? Tell me. These conductors are coming out and the air gap is more, the effective air gap is more in this case because copper is not a magnetic material. Copper is a non-magnetic material. So resultant air gap, the effective air gap is more. So to handle all of these things, what will you do? You will insert something in these slot tops to address all these problems. What is that something? Yes, what is that something? That something is called as, anybody? Give it a shot, give it a try. We will place something here so that this will not pop out. At the same time, it will reduce the effective air gap. So we'll insert something. So what is that something? Nobody? Oh, come on. I expect an answer from at least one. That's really not good sign. Not a good sign at all. Really bad. No one? Oh, crazy guys. That's called as slot wedges. What is that? Slot wedges are used so that it won't come out in case of open slots. Okay, so we are using open slots because yes, it is easy handling the winding if you are having a open slots. But to address these problems, we are using slot wedges.
Wow, you're right. You're right, Sivaram Krishna. You're right. Okay. So I hope you got a point. You get to learn something new as well. That's good. Give it a thumbs up. Give it a thumbs up. You get to learn something new with this question. Now, the next question is ready for you. Nice, nice. You're all right. Slot wedges in a DC machines are made up of. Just now we have seen what are the slot wedges. Now the question is, they're made up of what? They're made up of what? वाह क्या बात है क्या ही बात है Anvesh has answered properly and everybody else as well. Everybody is saying B, B, B. Yes, all of you are right. Silicon steel, because just now I said, buddy, ఇప్పుడే చెప్పినా ఏం చెప్పినా ఇది దీనివల్ల ఇది బయట రాకుండా ఉంటుంది, ఎఫెక్టివ్ ఎయిర్ గ్యాప్ తగ్గా ఉంటుంది. సో మీ ఆర్మేచర్ కోర్ సిలికాన్ స్టీల్తో తయారైనప్పుడు ఈ స్లాట్ వెడ్జెస్ కూడా సిలికాన్ స్టీల్తోనే తయారవుతాయి. సేమ్ మెటీరియల్, రెడ్ కలర్, బ్లాక్ కలర్, దే ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ అ సిలికాన్ స్టీల్, విచ్ ఇస్ అ సిలికాన్ స్టీల్. వావ్, ఇప్పుడు తెలుస్తుంది రా బాయ్ మీ ప్రిపరేషన్ ఎట్లుందో. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తే తెలుస్తుంది. 1 मिनट टाइम है आपके पास, गोटे मिनट टाइम আছে, তাড়াতাড়ি করুন. Understand the question first. He is trying to tweak a bit. Pay attention. I think mostly people are going in the wrong way. What happened, folks? దీన్ని బట్టి ఎరకవుతుంది రవై మీ ప్రిపరేషన్ ఎంత చక్కగా ఉందో. ఏంలే ముచ్చట్లు పడుతున్నారు అంతే, చదువులేదు. జాగ్రత్త చూడండి guys, pay attention here, just here. And that's really really sad to know that no one has answered correctly. No one has answered correctly. Okay, focus. ఇక్కడ మీకు టర్మినాలజీ కొంచెం మార్చండి అంతే. వైసీ, మనం జనరల్గా వైసీని కామ్యుటేటర్ పిచ్ అనుకుంటాం, బట్ హీ సెడ్ వైసీ ఈజ్ అ కాయిల్ స్పాన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్లాట్స్. Coil span in terms of slots. Number of coil sides per slot is how much? Number of coil sides and number of conductors per slot is U. అంటే ఈ రెండింటి బట్టి నేను ఒకటి రాస్తున్నారా భయ్, కాయిల్ స్పాన్ ఇన్ కండక్టర్స్, బికాస్ ఇది కాయిల్ సైడ్స్ అన్న కండక్టర్స్ అన్న ఒకటేగా. So coil span in terms of conductors is how much? Tell me that. Japan. Back pitch for the first time. Amazing, man. Lord Putin, Russia wali. మన PiSquare ఛానల్లో అమేజింగ్ వీడియో ఉంది వైండింగ్ గురించి, చూడండి అర్థమైపోతుంది. చెప్పండి, కాయిల్ స్పాన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఈజ్ హౌ మచ్? It is simply U into YC. U into YC is coil span
in conductors or in coil sides, you can call anything. ఎంతవరకు సమజైందా? అరే భాయ్ ఎంతవరకు సమజైతే బ్యాక్ పిచ్ ఈజ్ YB, back pitch is equal to Z by P plus 1. Of course, it depends on if that is a progressive winding or retrogressive winding. If nothing is given, we'll take it as a progressive winding. It is Z by P plus 1. Z by P plus 1. What is Z by P? Number of conductors per pole. Number of conductors per pole is Z by P. What is coil span in terms of conductors means? Same number of conductors per pole in terms of conductors is Z by P. So Z by P is equal to U into YC. So back up pitch is equal to U into YC plus 1. Answer is A. None of you answered correctly except Brahmateja. Brahmateja, you answered correctly recently right now. This is for you. అర్థమైందా? అర్థమైందా? అక్కడ అర్థమైతే హార్ట్ని గట్టిగా నొక్కండి. నొక్కండి హార్ట్. హార్ట్ కనిపిస్తుందిరా బాయ్? నొక్కురు మరి. నొక్కడానికి నెప్ప. నొక్కురు గట్టిగా. అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అరే బాయ్ నువ్వు హార్ట్ నొక్కితే నాకు వచ్చేది ఏమి ఉండదు, నాకు తెలుస్తుంది అంతే. జనాలు ఎలా తయారంటే మరీ వరుసగా తయారారు. పక్కోడు ఎక్కడ బాగుపడతాడో అని చూస్తున్నారు. నాట్ ఎవ్రీ వన్, సమ్ ఆఫ్ యూ క్రూక్ మైండెడ్ పీపుల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది ఆన్సర్ చేయాల. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాల. జూజూబీ క్వశ్చన్స్ కాదు, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ समझ में आना चाहिए, जवाब देनी चाहिए, समझना चाहिए. ओके, come on guys, try easy one. దిక్తా బడా మీకు టఫ్ అనిపిస్తుంది, ఇట్స్ ఇన్ ఈజీ వన్. చాలా ఈజీ ఇది. టఫ్ అనిపిస్తుంది అంతే. క్రాస్ దట్ బ్యారియర్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ టఫ్, దెన్ కమ్స్ ద ఈజీనెస్. వావ్, గుడ్ టు సీ సమ్ ఆఫ్ ద నైస్ ఆన్సర్స్, సమ్ ఆఫ్ ద గుడ్ అటెంప్ట్స్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, పీపుల్ ఆర్ అటెంప్టింగ్. దాట్స్ వాట్ వన్ ఆఫ్ ద అమేజింగ్ థింగ్స్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు అర్థం అవ్వాలి, ఆన్సర్ చేయాలంటే కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళాలా. కాన్సెప్ట్లోకి డైవ్ ఇన్ అయితే ఎంత క్లియర్గా మన PiSquare ఛానల్లో యానిమేషన్స్ చేసి, 3D యానిమేషన్ చేసి, విజువలైజ్ చేసి, పిక్చర్ చూపించి, మొత్తం అన్ని చూపించింది ఎందుకు? సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ఇట్. ఓకే, సో గెట్ దట్ కాన్సెప్ట్. ఎనీవేస్, యువర్ టైమ్స్ అప్. సో మై టైమ్, ఇట్స్ మై టైమ్. ఫోకస్ ఆన్ దిస్. The distance between the adjacent brushes of a DC machine in terms of electrical angle. DC machine మనకి సపోజ్ అంటే మనం రిప్రజెంటేషన్ ఇలా చేస్తాం అన్నప్పుడు జనరల్గా ఆర్మేచర్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేసి, బ్రష్ ఎక్కడొకటి ఉంది కేర్ఫుల్గా. ఈ బొమ్మను జాగ్రత్తగా మైండ్లో పెట్టుకుర్రి, చాలా బాగా పనికి వస్తుంది. ఓకే, ఇది ప్లస్ పాజిటివ్ బ్రష్ అయితే దీని నెక్స్ట్ బ్రష్ ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ బ్రష్ అవుతుంది అనమాట. దీని నెక్స్ట్ బ్రష్ ఏమవుతుందంటే పాజిటివ్ బ్రష్ అవుతుంది. సో దీని నెక్స్ట్ బ్రష్ ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ బ్రష్ అవుతుంది. జాగ్రత్త, ఈ బొమ్మని జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ కానీ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ కానీ క్లియర్ అవుతాయి. లేకపోతే సంక నాకిపోతారు. జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఈ రెండు షార్ట్ అయి ఉంటాయి, దీస్ టూ విల్ బి షార్టెడ్, అండ్ యూ విల్ గెట్ ఎ రిజల్టెంట్ 4 parallel paths you will get. Now the question is,
Now the question is about distance between the adjacent brushes. ఈ బ్రష్ నుంచి ఈ బ్రష్ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ యాంగిల్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది? 180 degrees. 180 degrees అంటే 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 ఏంది? రాయడం ఆగిపోయింది. దీనికి కూడా ఇష్టంలే వినడం. ఓకే, అంటే ఏంటంటే ఇది నార్త్ పోల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్గా సౌత్ పోల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ మ్యాక్సిమం ఉంటే ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ నెగిటివ్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. రెండు మధ్య యాంగిల్ ఎంత? 180 degrees. సో ఆన్సర్ ఈస్ దీంతోనే అయిపోయింది ఆన్సర్ బి అని. సిబైపికి వెళ్ళాల్సిన పనుల. సరే ఇచ్చాడు కదా, ఒకసారి చూద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ కామ్యుటేటర్ సెగ్మెంట్స్ ఈజ్ సి, నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఈజ్ పి, దెన్ ఈ డిస్టెన్స్ ఈ మధ్యలో ఎన్ని కామ్యుటేటర్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయో ఆర్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కామ్యుటేటర్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ సి, total number of poles are P. In any case, careful, any case, number of poles is equal to number of brushes. బీట్ ల్యాప్ వౌండ్, బీట్ వేవ్ వౌండ్, ల్యాప్ వౌండ్ అయినా వేవ్ వౌండ్ అయినా నువ్వైనా నేనైనా ఏమైనా నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బ్రషెస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మషీన్. ఫర్ బిగ్ machines, not for very small machines. For very small machines, wave winding always number of brushes are 2 because number of parallel paths are 2. For any medium or bigger or any other size other than smaller machines, number of parallel paths are 2 for wave winding, but number of brushes are always equal to number of poles, be it a lap or wave. Lap or wave. So in between these 4 brushes, total number of commutator segments are C. So in between this, if it is 4 brushes are there, commutator segments by 4 is the distance. If number of brushes are 6, C by 6. If number of brushes are 8, C by 8. So how do you know the number of brushes? Number of brushes are dependent by this P, so C by P. You can say it as 180 degrees or C by P. So దీనికి మీరు కొంచెం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం స్పెండ్ చేస్తే గూగుల్లో కొట్టండి వైండింగ్స్ PiSquare అకాడమీ అని కొట్టండి. ఏం కొట్టాలా? వైండింగ్స్ PiSquare అకాడమీ అని కొడితే అమేజింగ్గా ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ వేలో చూపించిన వైండింగ్ మీకు యూట్యూబ్లో ఎక్కడా దొరకదు. ఓకే, వేరే ఏ ఛానల్లోనూ ఉండదు. ఎక్స్పెరిమెంటల్గా కొంచెం క్రియేటివ్గా మా టీం డిజైన్ చేసిన వీడియో అది. ఓకే, సో you'll understand the beauty behind the winding. వైండింగ్ అంటే అమ్మ ఇదా వైండింగ్ అంటే అనిపిస్తుంది. ఓకే, డోంట్ మిస్ ఇట్, ఎంజాయ్ ఇట్. I am going to the next question. Answer it. I think this one is easy. Everybody can answer. Everybody can answer this. Wow. Some of you are right, some of you are wrong as well. But good responses. Great responses. Okay, 10 seconds more. What you guys are doing? Respond. Equalizer rings are required in a lap winding because in a wave wind, this itself says lap winding only requires equalizer rings. Wave winding inherently having the equalization property. That's one of the amazing things.
Okay, and lap winding is a closed winding, wave winding is a open winding. You have to recall when you're practicing the questions. You have to recall some of the attributes of these lap, wave. In case of wave and lap, number of brushes equal to number of poles, number of parallel paths equal to 2 for wave winding. All these things you have to recall. All these things you have to recall. Okay, during the practice, not in the exam. That's going to waste your time. Equalizer rings are required in lap winding of the DC machines to improve commutation, to filter out harmonics, to prevent a flow of circulating currents through the brushes. Yes. Sorry, circulating currents ఎందుకు వస్తాయి సార్? అమేజింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉండే మన కోర్సులో యానిమేషన్తో పాటు. ఓకే, ఈ సర్క్యులేషన్ కరెంట్స్ లోపలే తిరుగుతుంటాయి అన్నమాట. ఆర్మేచర్ లోపలే తిరుగుతూ ఉంటాయి కరెంట్స్. అవి బయటికి రావు. దానివల్ల పావలా పని లేదు. మరి దాన్ని ఎందుకు సార్ తగ్గించడం అంటే అనవసరంగా కాపర్ లాసెస్ పెరిగిపోయి హీట్ పెరిగిపోయి ఎందుకు వచ్చింది? ఇట్స్ లైక్ ఎ స్ట్రెస్ విత్ ఇన్ యూ. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ స్ట్రెస్ విత్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ ఆర్ కరెంట్స్ విచ్ ఆర్ ద స్ట్రెస్ విత్ ఇన్ యూ. ఓకే, సో yeah, it is to prevent the circulating currents. I'm going to the next question quickly. Boom, boom. Yeah, here you go. Timer is running. Wow, another masterpiece. Another master blaster piece. For the question, let's blast for the question. Yes, this blast is not for you, it's for the question. When I say blast, they're blasting it. Okay, 20 seconds more. What happened, guys? Why some of you are not able to answer such simple questions also? B, C. That's crazy. Russia wala Putin is also saying something not right. Putin. Vladimir Putin. Time's up. Equalizer rings. The main concept of equalizer rings itself is to equalize the potentials and reduce the circulating currents, or not reduce the circulating current in that way, not to overload the brushes because of the circulating current. That will be right word. To equalize the voltages, not to overload the brushes due to these circulating currents. Key point, remember this. Okay, so to do that, if you connect 180 degrees points, if you keep the connection between one point you're connecting when voltage is positive maximum, another point same ring when you're connecting at negative maximum, there will be huge current you're purposefully allowing it, which is a bullshit thing. Okay, if this is positive, this is also must be positive. Means they must have 360 degrees apart. You're randomly picking an answer. This is wrong, this is right. You're marking any one of these means you are conceptually poor, very poor. You have to improve that. Little effort will bring you that mastery. You're not ready to put that little effort. What can I do? Okay, yes, I know you know a lot of things, but a little effort, little extra effort, that little extra will give you answers to all of these. Okay, Madhuteja, good. So let's go to the next question now. Shall I go to the next one? Yeah. Oh, come on, this is an easy one. Commit. Kill yourself if you can't answer this. చచ్చిపోండి ఇది ఆన్సర్ చేయలేకపోతే.
Now it's winner time. We'll announce winner very shortly. Guys, get ready. Keep answering more, keep responding faster. After a couple of questions, we'll go to that. Yes. Everyone answered correctly. Luckily, everyone answered correctly. So nobody is going to kill here. Okay, nobody is going to dead here. Everybody is doing good. ఇక్కడ ఇంకొక ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఏంటంటే a commutator in a DC machine converts the induced AC voltage into DC, right? If it is a generator, ఇందులో ఎక్స్ప్లిసిట్గా ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఏ కేసు అన్నా తీసుకోవచ్చు, మీరు మోటార్ అన్న తీసుకోవచ్చు, జనరేటర్ అన్న తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ explicitly true for a generator. If it is a motor, DC motor, then it converts given input DC into AC. Okay, it can also do that. So for now, out of all the given options, C is absolutely correct. You're all absolutely correct. Okay, I'm moving to the next question. What about current, sir? Which current? If voltage changes, obviously current will change. Okay. DC machine, both motor and generator include, that's true. ABC, you're right, but the options, no other option is a valid option except C. You have to be creative and careful when you have options also. Okay, options are guiding you. Okay, so either it could be motor or generator, so you're taking a generator case because for that option it is matching it. Okay, but your point is right. Ha, ఈ క్వశ్చన్ చాలా మందికి డౌట్ కింద ఫీల్ అవుతున్నారు. ఓకే, let me explain this a little more carefully. This is an easy one, not so tough one. Time's up, folks. Any other tries? Okay, జాగ్రత్త వినండి. Everyone please pay attention here. Okay, a 4-pole lap-wound DC generator has developed power P watts and a voltage E volts. Two adjacent brushes of a machine are removed. నేను ఇందాక చెప్పిన స్కిమాటిక్ మనం ఎగ్జాక్ట్గా డ్రా చేయాలంటే ఇట్లా చేయాలి. ఆర్మేచర్కి, డీసీ మెషిన్ యొక్క ఆర్మేచర్కి గ్రామీ రింగ్ వైండింగ్ తెలుసా, గ్రామీ రింగ్ వైండింగ్ టైప్లో చేయాలన్నమాట. దాట్స్ అ మోర్ అప్రోప్రియేట్ వైండింగ్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద గ్రామీ రింగ్ స్టైల్. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇది రెడ్ బ్రష్, ఇది రెడ్ బస్ కాదు, రెడ్ బ్రష్. ఇది బ్లాక్, ఇది బ్లాక్. Careful guys, this is a negative one. Let's take this is a negative one, negative brush. This is a positive brush. This is a positive brush. అంటే ఏంటి, జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి. దీని మధ్య వోల్టేజ్ ఎంత? E అన్నాడు. This voltage is E and this voltage is also E. Every parallel path, 4 parallel paths are దీన్ని కొంచెం రీడ్రా చేస్తే మీకు ఎట్లా వస్తుంది, ఎట్లా వస్తుంది, 1 2 3 4 ప్యారల్ పాత్ ఇలా వస్తాయి. దీన్ని రీడ్రా చేస్తే ఈ స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఓకే, సో దీని వోల్టేజ్ ఈ, టోటల్ వోల్టేజ్ ఈ కదా, దిస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈ, దాట్ వోల్టేజ్ కమ్స్ అవుట్, దట్స్ వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్. అండ్ ఈచ్ వన్ will carry, each parallel path will carry, if this current is IA, tell me each parallel path will carry how much current? IA by 4. IA by 4 current each parallel path is carrying. So this is E, this is E, this is E, this is E. Direction also important, see, E, 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 E. Now because of some bloody problem,
I had to remove this brush. The only brushes left are these two brushes. These two brushes are left. If these two brushes are left, I am taking a positive voltage from here. I am taking positive terminal from here, negative from here. This is a negative terminal, this is a positive terminal. Now tell me, applying KVL, KCL, whatever you want to apply, completely apply your network analysis concepts and tell me what is the voltage across these two terminals. I just want the voltage, nothing else. How much? How much? It is E. It is E. Because this voltage, what are this voltage? The same voltage will come here. E is a voltage. So this is wrong. This is wrong. Is this clear? Is this clear? Now comes the current. Now this entire thing will not contribute. This resultant voltage is 0 here. This resultant voltage is 0. So current flowing in this will contribute. I mean, this resultant voltage 0 means I cannot say 0. This will be, let's put it this way. This resultant voltage, let's see how much is this. Here E is there. Here E is there. These two E's are cancelled. Let's look at the apply KVL here. I'm applying KVL here, KVL here, KVL here, KVL here. When I apply KVL here, you are getting E is a voltage. So this resultant voltage, you are getting it as E. I'm just applying KVL. This voltage is E, and here this voltage is also E. Check it out. This is minus, this is minus, this is minus, this is plus, plus, plus. So when I'm going this way, plus E, minus E, they're cancelled 0, and this is plus E. So this is E. Now, so the resultant voltage is E. Now comes, what's the power? The power is from this, IA by 4 is coming. From this, IA by 4 is coming, because from each parallel path, IA by 4 current will come out. So from this, IA by 4 is coming. Now what's the resultant current in this? Suppose instead the question, if it is not given like this, it is said clearly 2 adjacent brushes are removed. Just the brushes are removed, I removed the brushes. Instead, suppose there is a break here. Okay, if there is this is broken and this is broken. The windings are broken. If windings are broken, then current is 0 completely. Are you getting the difference? If windings are broken, then current is 0, and this resultant voltage also 0, because series connection is broken. But it is said only brushes are removed. As brushes are removed, this is contributing E voltage. This resultant also will contribute to E voltage. Am I clear with this at least? If opposite brushes are got damaged. Okay, anyways. Am I clear up to this? The voltage concept. Not about this, about this. How you got this resultant as E, is that point clear? That's a key thing here. Now, this will also drive current. This will also drive current. Now, how much current it will drive? That depends on load, but load current demands IA, but each parallel path can only handle IA by 4 current. It cannot handle more than that. If it handles, it will break, it will damage. So, we are restricting this current in this conductor to only IA by 4 only. Because beyond that, it will be crossing the limit of each conductor current capability.
So this is IA by 4. This is IA by 4. Applying Kirchhoff's current law, you're getting, Kirchhoff's current law, you're getting here IA by 2 current. Okay. So earlier, the power is P with the current IA. Now the power is P by 2 because the current is IA by E into IA by 2, which is P by 2. So answer is D. Only, I think, only one person has answered correctly, or two, very less people have answered it correctly. Okay. Now things will be a little different if it is not adjacent, if it is opposite. Okay, opposite brushes are removed. If opposite brushes are removed, no voltage, no current, no power. Madhutej is saying if opposite brushes are removed, then the power, resultant power will be 0, resultant voltage will be 0, everything will be 0. Because when opposite are removed, only you're left with only negative. This is negative, that is negative. Both negatives, it is a 0. Okay. And if it is open circuited, because of the damage, suppose things would have been something like this. This got open circuited here, and here this brush also open circuited here. Not removal of the brush. It is an open circuit of the winding here and here. Then means at this brush, they're open circuited. Then this entire portion will not contribute to any voltage, any current. Then the answer will be C. Then the answer will be C, because only this path will contribute to that current. Okay. Now what if this is present, means only one is open circuited. Only one is open circuited. Here it is doing good. This is doing good job. Its job perfectly. Then tell me, what do you think, what is the answer? The answer lies in this. Yes, the answer lies in this. Then what is the answer? Tell me. I'm trying to give all the possible cases. For the given question, answer is D, that's for sure. But now for this case, this is open circuited. Now tell me, what is the answer? Come on, come on, come on. Yes, Anvesh, you're right, Anvesh. It is still D, because this is IA by 2, this is IA by 2. This will still contribute that current, right? Because this negative and this negative brush, both are short circuited anyways. Okay, so these two parallel paths will contribute IA by 4, which is IA by 2. So still this will be answer D. For this open circuit case also, answer is D. Good, good. Putin is rocking. Putin is rocking. So I'll give some questions. So okay, for the sake of time, I'm quickly wrapping up to the next two questions. You give that questions in the comment. Okay, so question number 14 is this. Answer it in the comment. I'm moving to the next question also. Question number 15 is this. Do it. Okay, and give it in the comment. Okay, 15 and 14. Now it's time for winner time. Only one winner today. Let me just announce a winner. Meanwhile, ఒకసారి చాట్లో రెస్పాండ్ అవుతారు అవరా? అవ్వనంటే మీ కర్మ. Okay guys, it's time to heat up the chat. చాట్లో కొంచెం ఎక్కువ రెస్పాండ్ అయితే వాట్ యూ రెస్పాండ్? యూ విల్ రెస్పాండ్ DC machines కదా నేర్చుకున్నాం మనం ఇందులో. DCM అని చెప్పి చాట్ని బ్లాస్ట్ చేయండి.
then all of you will get a chance to equal fair chances to win. I'm trying to give the fair chances to win for everyone. అబ్బే సరిపోలా, హీట్ సరిపోలా, ఇంకొంచెం హీట్ పెంచాలా. స్లోగా పడుతున్నాయి, ఫాస్ట్గా పడాలా. స్పీడ్ పెరిగినదే. ఓకే, now let me take you to the winner wheel. Are you guys ready? Are you guys ready? Let me spin the wheel. Okay guys, get ready. I think ఈసారి వీల్లో ఛాన్స్ 3, 6 and 5, 11 people have got a chance. Okay, I'm just scrolling the wheel, I'm just spinning the wheel. Okay, back. Who is a winner? SMD is a winner. SMD is a winner. Congratulations, SMD. SMD, you won a special discount coupon. To claim the coupon, SMD, are you there? Take a screenshot now. SMD, if you are there, respond in the chat. Respond in the chat if you are there. If you're not there, we'll pass on this to someone else. On my mark, 5, 4. Yes, SMD. Yeah, SMD is there. SMD is a winner. You want a special discount? Take a screenshot, SMD. I think you could take a screenshot. Now, give me your last 4-digit mobile number in the chat. Last 4-digit mobile number in the chat. Quick. Faster, faster, faster. Oh, 2354. From this number, you need to contact on our WhatsApp. WhatsApp link is given in the description. Okay, WhatsApp number description ఉంటుంది. ఆ నెంబర్కి వాట్సాప్, ఈ నెంబర్ నుంచి మా నెంబర్కి వాట్సాప్లో పింగ్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ ద డిస్కౌంట్ కూపన్. ఓకే, సో డిస్కౌంట్ కూపన్ ఆఫ్ 20% discount you will get. Okay, lucky winner. That's end of this session, guys. Thank you for joining. Have a good day. See you in the next session. Bye bye.